Hello guys, welcome back to my channel. ඉතින් මම අද ඩිසයින් කරන්න යන්නේ social media poster එකක්. මම මේ poster එක ඩිසයින් කරන්නේ Photoshop එකකින්. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් නම් ඔයා මගේ channel එකෙන් පොඩි හරි දෙයක් ඉගෙන ගන්න කැමති නම් මගේ channel එක subscribe කරලා like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් let's go to the video. Ctrl J press කරලා duplicate layer එකක් ගන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන වැදගත් කරුණක් තමයි brush tool එක use කරද්දී අපි new layer එකක් ගන්න ඕනේ. එහෙම new layer එකක් ගන්න නැතුව brush tool එක use කරද්දී layer palette එකේ තියෙන අනිත් layers වලට damage වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මතක ඇතුව brush tool එක use කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් new layer එකක් ගන්න අමතක කරන්න එපා.